This conference will now be recorded. In real time, generally that application will be provided by the application team. రియల్ టైంలో అప్లికేషన్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అప్లికేషన్. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం ఐబిఎం మనం ఎంక్యూ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఒక శాంపిల్ అప్లికేషన్ వచ్చింది. ఏదర్ ఆ అప్లికేషన్ అన్న వాడు యూస్ చేసుకుంటాము, ఆర్ అదర్వైజ్ టుడే వీ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ అప్లికేషన్. మనం ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చాలా సింపుల్ గా క్రియేట్ చేస్తాను నేను. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే డిక్యూఎం చేస్తా ఫస్ట్. డిక్యూఎం చేసిన తర్వాత ఆ డెస్టినేషన్ సైడ్ అప్లికేషన్ ట్రిగ్గరింగ్ చేస్తాం జనరల్ గా. ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్. ఇది ఫైన్, నేను మనం చూసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఇది. ఓకే ఫైన్. మనం ఏం చేసామంటే నేను ఛానల్ ట్రిగ్గరింగ్ చేసాం. ఫైనల్ గా మెసేజ్ ఇక్కడికి వచ్చినాయి. అప్లికేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు పుట్ ద మెసేజెస్ ఇన్ రిమోట్ క్యూ. రిమోట్ క్యూ డజంట్ హోల్డ్ ద మెసేజెస్. జనరల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఎ న్యూ హెడర్. దట్ హెడర్ ఈస్ కాల్డ్ టీఎక్స్ హెడర్. అప్లికేషన్ ఇది టీఎక్స్ హెడర్ చేసి టీఎక్స్ హెడర్ సెట్ చేసుకొని సేమ్ మెసేజెస్ రిమోట్ క్యూ నుంచి అక్కడికి వెళ్తాయి, ట్రాన్స్మిషన్ క్యూకి వెళ్తాయి. ఇఫ్ సెండర్ ఛానల్ రన్నింగ్ లో ఉంటే డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతాయి ఫ్లో ఇది. ఇఫ్ సెండర్ ఛానల్ ఈస్ ఇన్యాక్టివ్ స్టేటస్, ఇఫ్ యూ అప్లై ట్రిగ్గర్ ఆన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ, యువర్ క్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఏ ట్రిగ్గర్ మెసేజ్ టు ద ఇనిషియేషన్ క్యూ. మనకు ఒక ట్రిగ్గర్ మెసేజ్ వచ్చింది ఇక్కడికి. వన్స్ ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ మెసేజ్ రాగానే, వన్స్ యు గాట్ ద ట్రిగ్గర్ మెసేజ్, ఇక్కడ ఛానల్ ఇనిషియేటర్ ప్రోగ్రామ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ద ఛానల్ ఇనిషియేటర్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ రన్ ఎంక్యూసిహెచ్ఐ. ఇక్కడ ఛానల్ ఇనిషియేటర్ ప్రోగ్రామ్ కనెక్ట్ అయి ఉండిద్ది. రన్ ఎంక్యూసిహెచ్ ఛానల్ ఇనిషియేటర్ ప్రోగ్రామ్. వన్స్ system dot the initiation queue receives the trigger message, immediately channel initiator program is going to take this message from here. ఈ ట్రిగ్గర్ మెసేజ్ తీసుకొని ట్రిగ్గర్ మెసేజ్ లో ఛానల్ నేమ్ ఉండిద్ది. ఇమీడియట్ గా వెళ్ళేసి ఈ ఛానల్ ని స్టార్ట్ చేసింది. ఛానల్ స్టార్ట్ చేయగానే ఈ ఛానల్ వచ్చేసి ఈ మెసేజ్ ని పిక్ చేసుకుంది. వన్స్ ది ఛానల్ పిక్స్ దిస్ మెసేజ్ and the sender channel takes this message, give to the receiver channel. Receiver channel reads the TX error and keeps the message on destination local queue, and it is going to remove the TX header. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ జరిగే ప్రొసీజర్ అంతా కూడా. In this way, how the triggering concept is going to work it out. Today we are going to see the application triggering. Application triggering చేయాలన్నా first మన DQM concept is mandatory. Let me create the DQM. Let me delete all these concepts. Okay. Let me create two queue managers, CRTMQM queue manager 100, CRTMQM queue manager 200. Let me start both the queue managers, strmqm queue manager 100, queue manager 200. Go inside queue manager 200. Now create the component. Define queue local of receive queue for holding the messages. Define channel of channel name 2.queue manager 200. Channel type is receiver. Now create the listener. My listener name is queue manager 200 dot lstr trp type tcp port of, let us assume my port number is here 1212. Now try to start the listener. Start lstr of queue manager 200 dot lstr. Check display ls status of queue manager 200 dot lstr. Now it is in running status. Now come out from the queue manager. Go to inside queue manager 100. Create the component. Define queue local of queue manager 200. Usage of xmit queue. Define queue remote queue name is send queue r name. The message should go to receive queue. RQM name, the message should go to queue manager. ఒకటమ్మా, ఒక లాజిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను DQM కాన్సెప్ట్ లో this is my source queue manager and this is my destination queue manager. Source side ఇక్కడేమో మనం we have to create receive queue and we need to create a receiver channel and we need to create the listener. Okay, fine. Remote queue, transmission queue.
This is queue manager 100. This is queue manager 200. Receive queue. QMGR 200. This is my listener. QMGR 200 dot LSTR. The port number ఏమి ఇచ్చాం మనం ఇక్కడ 1212. This is my send queue. The application is going to message. This is my transmission queue 2.queue manage 200, and this is my sender channel 2.qmgr 200. See, మనం జనరల్ గా రిమోట్ క్యూ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమని కమాండ్ ఇస్తాము? డిఫైన్ క్యూ రిమోట్ ఆఫ్ రిమోట్ క్యూ నేమ్ ఆర్ నేమ్. ఆర్ నేమ్ షుడ్ బి డెస్టినేషన్ క్యూ మేనేజర్ డెస్టినేషన్ క్యూ నేమ్. ఆర్క్యూఎం నేమ్ షుడ్ బి డెస్టినేషన్ క్యూ అండ్ ఎక్స్మిట్ క్యూ నేమ్. సరే, ఎక్స్మిట్ క్యూ మ్యాండేటరీయా? ఇవ్వకపోయినా వర్కౌట్ అయిద్దా? క్వశ్చన్. ఎక్స్మిట్ క్యూ మ్యాండేటరీయా? నేను ఎక్స్మిట్ క్యూ ఇవ్వను, వర్కౌట్ అయిద్దా? ఎక్స్మిట్ క్యూ ఇవ్వకపోయినా మెసేజ్ వెళ్తాయా లేదా? ఇఫ్ ఐ డోంట్ గివ్ ఎక్స్మిట్ క్యూ, విల్ ద మెసేజెస్ విల్ గో ఆర్ నాట్? చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు. ఎనీవన్ ఆన్సర్? రిమోట్ క్యూ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను ఎక్స్మిట్ క్యూ ఇవ్వను, అయినా వెళ్తాయా వెళ్ళవా మెసేజెస్? ఎనీవన్? No, sir. No, sir. No. Okay. See, Hello. ఒక లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Maybe it can use. Okay. ఇప్పుడు లాజిక్ ఏంటంటే, సి ఇఫ్ యువర్ transmission queue name and destination queue manager name both are same, messages will go. If your transmission queue name, destination queue manager both are different, then XMIT queue is mandatory. అంటే మీ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ నేమ్ డెస్టినేషన్ క్యూ మేనేజర్ రెండు ఈక్వల్ అయితే మీరు ఎక్స్మిట్ క్యూ ఇవ్వకపోయినా మెసేజ్లు వెళ్తాయి. కానీ నా ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ నేమ్ డెస్టినేషన్ క్యూ మేనేజర్ రెండు డిఫరెంట్ ఉంటే ఎక్స్మిట్ క్యూ మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలి. లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? అది ఇంటర్వ్యూలు అడిగినప్పుడు మీరు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఇఫ్ మై ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ నేమ్ అండ్ డెస్టినేషన్ క్యూ మేనేజర్ నేమ్ బోత్ ఆర్ సేమ్, దెన్ ఐ డోంట్ నీడ్ టు గివ్ ద ఎక్స్మిట్ క్యూ. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్, దెన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూ నీడ్ టు గివ్ ద ఎక్స్మిట్ క్యూ. అప్పుడు మెసేజ్ వాళ్ళకి ఎర్రర్ వచ్చేది, ఎక్స్మిట్ క్యూ లేదని ఎర్రర్ వచ్చేది, సపరేట్ ఎర్రర్ కూడా వచ్చేది. అది లాజిక్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అక్కడ. కూల్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రియేట్ ఎ సెండర్ ఛానల్. డిఫైన్ ఛానల్ ఆఫ్ ఛానల్ నేమ్ 2.queue manager 200. Channel type is SDR. Xmit queue of queue manager 200. Connection name of localhost. My port number is here 1212. Start the channel 2.queue manager 200. Check it is running or not. Display CHS of 2.queue manager 200. We are good here. Now come out. AMQS put. I put the message send queue which is in queue manager 100. We are good here. AMQS get. I want to get from the receive queue which is in queue manager 100. Then ఇంకోసారి నేను చేయలేదుగా, మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను ఏం చేస్తానంటే ఛానల్ ట్రిగరింగ్ చేస్తాను. ఒకసారి ఎలా చేయాలి ఛానల్ ట్రిగరింగ్? గో ఇన్సైడ్ క్యూ మేనేజర్ 100. ఫస్ట్ క్రియేట్ యూజర్ డిఫైన్. మీరు డిస్క్ ఇంటర్వల్ 6000 ఉంది కాబట్టి ప్రాక్టీస్ మీకు చూడాలి కాబట్టి నేను 30కి మారుస్తాను. మ్యాండేటరీగా మారవక్కర్లేదు, బట్ నేను ఇక్కడ నేను ఆ ఎఫెక్ట్ మీకు చూపించాలి కాబట్టి ఇక్కడైనా మార్చవచ్చు మీరు, లేకపోతే ఎక్కడైనా మారవచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చేసి మీరు ఏం చేయాలి, సింపుల్ గా యూజ్ ఆఫ్ 6000 యూ కెన్ కీప్ యాస్ 30. అప్లై. మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏంటియో చూడండి ఒకసారి, మీకు తెలిసినంత వరకు చూడండి. నేను ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి ఏమేం కావాలో అన్ని నేను చెప్తాను. నేను అప్లై. ఓకే, 30కి వచ్చేసాం. ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేయండి ఛానల్ని. రీస్టార్ట్ ఉందా? రీస్టార్ట్ లేదు. స్టాప్ అండ్ స్టాప్. ఓకే, నో ఇష్యూస్. స్టాప్. సో స్టాపింగ్, ఛానల్ స్టాపింగ్ లోకి వెళ్తుంది. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఒకసారి. రైట్ క్లిక్, స్టార్ట్ ద ఛానల్. ఛానల్ ఎంతసేపు రన్నింగ్ లో ఉండిద్దమ్మా? హౌ మచ్ టైమ్ ద ఛానల్ విల్ బి ఇన్ రన్నింగ్ స్టేటస్? ఛానల్ 30 ఎంతసేపు seconds. రన్నింగ్ లో ఉంటుంది? 30 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds, sir. If messages arrived in 29 seconds, It will again start from Yeah. it will again extend for 30 seconds, sir. very good, very good. It will again extend for 30 seconds. If channel is in idle for 30 seconds, then channel will go to inactive status. Okay. Now I want to apply triggering. Triggering logic. Where you are going to apply triggering? Triggering ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నారు మీరు? ట్రిగ్గర్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తారు మీరు? ఎక్సలెంట్. ఎక్స్మిట్ క్యూ మీద ట్రిగ్గర్ అప్లై చేస్తాం మనం. ఫైన్, గుడ్. నౌ లెట్ మీ క్రియేట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఇనిషియేషన్ క్యూ. ఎనీ నేమ్
నేను 100.in నేను ఒక స్టాండర్డ్ ఫాలో ఈ నేమ్ పెట్టుకుంటాను. నీకు నచ్చిన నేమ్ పెట్టుకో, ఇనిషియేషన్ క్యూ నేమ్స్ అయిదా, నో ఇష్యూస్. లైక్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డాట్ ఛానల్ డాట్ ఇనిట్ క్యూ. ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ఏ ఇనిషియేషన్ క్యూ? ఇనిషియేషన్ క్యూ వీ హ్యావ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ క్యూ. ఒకటేమో సిస్టమ్ డాట్ ఛానల్ డాట్ ఇనిట్ క్యూ. నెక్స్ట్ క్యూ ఈరోజు చూస్తాం, అప్లికేషన్లో వస్తుంది అది. సిస్టమ్ డాట్ ఛానల్ డాట్ ఇనిట్ క్యూ, ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రిగరింగ్ మెసేజ్, ట్రిగరింగ్ పర్పస్. మెయిన్ ట్రిగరింగ్ కోసం ఉపయోగిస్తాం ఈ క్యూని. ఇనిషియేషన్ క్యూ క్రియేట్ చేసాము, బట్ ఇనిషియేషన్ క్యూ క్రియేట్ చేస్తే ఆ యూజర్ డిఫైన్ ఇనిషియేషన్ క్యూ మీద ఛానల్ ఇనిషియేటర్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవ్వదు. అప్పుడు ఎందుకని మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్. We need to create a service object, define service of service object, any name. Service object name can be anything. Servo type, it should be a command. Start cmd of run mqchi, stop cmd of run mqchi, start arguments of hyphen small m, my queue manager name is queue manager 100, hyphen q, my initiation queue name is queue manager 100 dot init queue. We are good here. నా ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ కి కంట్రోల్ ఆఫ్ క్యూఎంజర్ ఇవ్వాలి. ఎందుకు ఇవ్వాలి సార్, సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకసారి క్యూ మేనేజర్ స్టాప్ అయింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఆ క్యూ మేనేజర్ తో పాటు సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్ అయ్యింది, లైక్ లిజనర్. స్టార్ట్ ద సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్, సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. Now we are good here. Now check the display queue status of queue manager 100.init queue. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, నాకు ట్రిగ్గరింగ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటంటే ఇనిషియేషన్ క్యూ చెక్ చేయాలి. చెక్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ క్యూ. ఇనిషియేషన్ క్యూ మీద ఐపీ ప్రాక్స్ రన్ అవుతుందా లేదా చేయాలి ఫస్ట్ స్టెప్. ట్రిగ్గరింగ్ వర్క్ అవ్వట్లేదంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెక్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద ఇనిషియేషన్ క్యూ, వెదర్ ఛానల్ ఇనిషియేటర్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆర్ నాట్. పేరేంటిది, టైప్ ఆఫ్ హ్యాండిల్ చూడండి, ఛానల్ ఇనిషియేటర్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుందా లేదా. చెక్ వెదర్ ఛానల్ ఇనిషియేటర్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఛానల్ ఇనిషియేటర్ ప్రోగ్రామ్ రన్నింగ్ అయితే ట్రిగరింగ్ మన వర్కౌట్ అవ్వాలి మోస్ట్లీ. అండ్ ఒక్కోసారి మనకి ఇనిషియేషన్ క్యూ ఒక కరెంట్ డెప్త్ కూడా చెక్ చేయాలి. ఒక్కోసారి ఇనిషియేషన్ క్యూలో మెసేజ్ ఫైల్ అప్ అవుతూ ఉంటాయి. తర్వాత ఆ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ మీద ట్రిగర్ ప్రాపర్టీ సరిగ్గా ఆల్టర్ చేశారా లేదా. ఆల్టర్ క్యూ లేకలో మై ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ నేమ్ ఇస్ క్యూ మేనేజర్ 200 and I want to apply the trigger trigger. Trig type is I want to apply the first trig depth trigdpth1 init queue of my initiation queue name is here. What is my initiation queue name here? My initiation queue name is here qmgr 100.init queue. In this way you can alter the triggers. Now triggering is coming together, ఇంకా చేసాము ఆల్మోస్ట్ అంతా అయిపోయింది. Now display chs of 2.qmanager 200. Currently channel inactive గా ఉంది. Now if I put the messages, automatically channel will come to running status. ఇక్కడ channel inactive లో ఉంది, నేను మెసేజ్ పుట్ చేస్తాను చూడండి, come out from the queue, put some message, oh trigger apply చా, amqs put send queue manager 100. Okay, we are good here. Automatic channel start అయ్యింది చూడండి, channel automatic start అయ్యింది. My trigger condition is true. That is the channel triggering. Channel triggering main purpose is to start the sender channel. నేను ఛానల్ ట్రిగ్గరింగ్ చేయకుండా కంటిన్యూస్లీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కీప్ మై ఛానల్ రన్నింగ్ స్టేటస్, వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఐ డోంట్ వాంట్ టు. ఏం పెట్టారు, డిస్క్ ఇంటర్వల్ 0 పెట్టాలి సార్. we have to keep the disk interval as 0. Good question sir. Okay, today we are going to do application triggering. మనం చెప్పాను నిన్న క్లాస్ లో, we have 2 types of triggering, channel triggering and application triggering. Channel triggering is used to start the sender channel. ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే ఛానల్ ట్రిగ్గరింగ్ కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా రాస్తాను ఇక్కడ, సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ రోజు మనం అప్లికేషన్ ట్రిగ్గర్, ఛానల్ ట్రిగ్గరింగ్ లాగే ఉంటుంది, అప్లికేషన్ ట్రిగ్గరింగ్ కూడా కొత్తగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ అయింది అంతే, ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ అని చెప్పేసి. నా అప్లికేషన్ ట్రిగ్గరింగ్, what are the required components to configure the application triggering? To configure the application triggering, the required components are, ఇక్కడ మనకి లోకల్ క్యూ కావాలి, లోకల్ క్యూ, అక్కడ ఎక్స్మిట్ క్యూ, ఇక్కడ లోకల్ క్యూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ we required the application. ఈ రియల్ టైమ్ సినారియోస్, దిస్ అప్లికేషన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ద అప్లికేషన్ టీమ్. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మనం సొంతంగా ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము. ఆర్ అదర్వైజ్ IBM MQ has given a sample application that is called AMQS ECH.exe. ఈ శాంపుల్ అప్లికేషన్ అయినా వాడుకోండి, ఆర్ అదర్వైజ్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ అప్లికేషన్. ఐ విల్ షో హౌ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ అప్లికేషన్. నౌ అప్లికేషన్ ఈస్ రెడీ. నెక్స్ట్
local queue is ready, application is ready. Next we required the initiation queue. Initiation queue. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఇనిషియేషన్ క్యూ ఏంటిది? డిఫాల్ట్ ఇనిషియేషన్ క్యూ ఏంటిదంటే సిస్టమ్ డాట్ డిఫాల్ట్ డాట్ ఇనిషియేషన్ initiation dot queue. This is the default initiation queue for application triggering. అప్లికేషన్ ట్రిగ్గరింగ్ వాడతారంటే ఈ క్యూ వాడాల్సిందే మీరు. అదే ఛానల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే సిస్టమ్ డాట్ ఛానల్ డాట్ ఇనిట్ క్యూ. అప్లికేషన్ ట్రిగ్గరింగ్ అప్లికేషన్ మాత్రం మీరు వాడాల్సింది సిస్టమ్ డాట్ డిఫాల్ట్ డాట్ ఇనిషియేషన్ డాట్ క్యూ. ఈ కాన్సెప్ట్ వాడాలి మీరు. These are things we have to use. Okay. Next. Now we require the అక్కడేమో ఛానల్ ఇనిషియేటర్, ఇక్కడేమో ట్రిగ్గర్ మానిటర్. runMQ trm. Now service object is used to start the trigger monitor here. మనకి సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ట్రిగ్గర్ మానిటర్ ఉపయోగిస్తాం. ట్రిగ్గర్ మానిటర్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ ని. నౌ అప్లికేషన్ ట్రిగ్గరింగ్ రెడీ, లోకల్ క్యూ రెడీ, అప్లికేషన్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి. నౌ లెట్ us డూ దిస్. అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేద్దాం, ఏదో ఒక అప్లికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏమవుతుంది, నేను నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనకి ఏం జరుగుతుందంటే మెసేజ్ ఇక్కడికి వస్తున్నాయి, ఛానల్ ఇక్కడ పుట్ చేస్తున్నారు మెసేజెస్ని. ఈ మెసేజెస్ మొత్తం ట్రిగ్గరింగ్ అంతా అయిపోయి ఏం జరుగుతుందంటే ఫైనల్గా మెసేజెస్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్తున్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ రాస్తా. వెన్ ఎవర్ ఆ క్యూలో ఫస్ట్ మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు ఈ మెసేజెస్ కూడా ఆటోమేటిక్గా గెట్ అవ్వాలి. ఈ మెసేజ్ కూడా ఆటోమేటిక్గా నేను గెట్ చేయను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ AMQS గెట్ ఫంక్షన్. ఆటోమేటికల్లీ ఆ మెసేజ్ గెట్ అవ్వాలి. దానికోసం నేను ఒక అప్లికేషన్ రాయాలి. సింపుల్. ఎలా రాస్తారు అప్లికేషన్ అంటే మీరు ముందు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఎక్కడ ఒక దగ్గర. నేను డౌన్లోడ్స్కి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా. లెట్ మీ క్రియేట్ న్యూ ఫోల్డర్ APP. ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోండి. APP ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోండి. దయచేసి ఫోల్డర్ నేమ్కి స్పేస్ ఇవ్వద్దు, తర్వాత వర్క్ అవ్వు. ఫోల్డర్ నేమ్ స్పేస్ ఇవ్వమాకండి. ఓపెన్ దిస్. ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓపెన్ ఏ నోట్ ప్యాడ్. ఓపెన్ ఏ నోట్ ప్యాడ్. ఓకే కూల్. ఓపెన్ దిస్ అప్లికేషన్. నేను AMQS గెట్, I want to get the message from receive queue. My queue manager name is queue manager 200. సింపుల్. దీన్ని ఒక అప్లికేషన్ కింద సేవ్ చేయాలి. రైట్ క్లిక్, సేవ్ యాజ్. ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి మీరు తీసేసి .txt తీసేసి .batతో సేవ్ చేయండి. ఓకే సేవ్. చూసారా, ఈ ఫార్మాట్లోకి రావాలి మీకు అప్లికేషన్ అనేది. ఇప్పుడు మీరు దీని మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, రైట్ క్లిక్ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కొట్టారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇదిగోండి AMQS గెట్ వర్కౌట్ అవుతుంది. అది మెసేజ్ మొత్తం వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు AMQS గెట్ అని చేయక్కర్లా, ఈ అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఆటోమేటిక్గా మన క్యూలో ఉన్న మెసేజ్ మొత్తం వస్తాయి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద. కానీ నేనేమంటానంటే ట్రిగ్గర్ చేస్తా. ట్రిగ్గర్ అంటే ఏంటంటే ఆ క్యూలో ఫస్ట్ మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ఆటోమేటిక్గా నేను ట్రిగ్గర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తా. ఫస్ట్ దానికంటే మీరు ఏం చేయాలంటే పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కొడుతున్నారు కదా, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి మనం చేయలేమట. అందుకని దీనికి ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వండి. రైట్ క్లిక్, షో మోర్, ప్రాపర్టీస్, సెక్యూరిటీ, ఎడిట్, యాడ్, గివ్ ద పర్మిషన్స్ టు ఎవ్రీవన్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే అప్లై, గివ్ ద ఫుల్ పర్మిషన్. కంపల్సరీ పర్మిషన్స్ ఇవ్వండి అమ్మ, లేకపోతే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే ఇప్పుడు పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు డబుల్ క్లిక్ చేసినా ఆటోమేటిక్గా వర్కౌట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే ట్రిగ్గరింగ్ చేస్తాను. ఎలా చేస్తాను, అప్లికేషన్ రెడీగా ఉంది. ఓకే నా అప్లికేషన్ నేమ్ ఏంటిది, న్యూ డాక్యుమెంట్ అనేది రీనేమ్ చేద్దాం. అప్లికేషన్ సింపుల్ గా పెట్టుకుందాం మనం. రీనేమ్, లెట్ us assume my application name is get.bat is my application name. ఓకే అప్లికేషన్ రెడీగా ఉంది నా దగ్గర. my application name is get.bat is my application. okay cool. my application name is get.bat is my application name. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ప్రాసెస్ డెఫినేషన్. డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు కాబట్టి మీరు ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి, మనం చెప్పి అవుట్ ఆఫ్ 8 ఆబ్జెక్ట్ ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్. ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ ఆబ్జెక్ట్లో అప్లికేషన్ నేమ్ని పంపించాలి. ఎలాగా, ఫస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్ క్యూ మేనేజర్ 200, రన్ MQSC క్యూ మేనేజర్ 200. నౌ క్రియేట్ ఏ ప్రాసెస్ డెఫినేషన్. డిఫైన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్, ప్రాసెస్ నేమ్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. నేను PD అని పెట్టుకుంటున్నాను, మీకు నచ్చిన నేమ్ పెట్టుకోండి. అప్లిక్ ఐడి ఆఫ్, ఈ డబుల్ కొటేషన్స్ యూ నీడ్ టు పాస్ యువర్ అప్లికేషన్ నేమ్. నా అప్లికేషన్ నేమ్ ఈ పాత్ లో ఉంది. జస్ట్ కాపీ దిస్ పాత్. అండ్ అప్లికేషన్ నేమ్ ఇస్ స్మాల్ లెటర్స్ లో get.bat. డిస్ప్లే ప్రాసెస్ ఆఫ్
process ID. Now you can see here, define process ID, applic ID of this is your application name. ఈ విధంగా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి, అంటే ఈ అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ డెఫినేషన్? ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ ఈస్ యూజ్ టు హోల్డ్ ద అప్లికేషన్. మీ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో అప్లికేషన్ హోల్డ్ చేయడానికి యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ ప్రాసెస్ డెఫినేషన్. అప్లికేషన్ ఈస్ రెడీ. నౌ క్రియేట్ ఏ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఇనిషియేషన్ క్యూ ఆర్ యూ క్యాన్ యూజ్ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ ఇనిషియేషన్ క్యూ. కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇఫ్ యూ టేక్ యూజర్ డిఫైన్డ్ క్యూ తీసుకున్న సిస్టమ్ డాట్ డిఫాల్ట్ డాట్ initiation dot queue. If you take user defined initiation queue or system defined initiation queue, ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ మానిటర్ కనెక్ట్ అవ్వదు. మీరు యూజర్ డిఫైన్ తీసుకున్న ఒకటే, సిస్టమ్ డిఫైన్ క్యూ తీసుకున్న ఒకటి. కాకపోతే ఛానల్ ట్రిగ్గరింగ్ లో ఇఫ్ యూజ్ ద సిస్టమ్ డిఫైన్ యూ నో నీడ్ టు స్టార్ట్ ద ఛానల్ ఇనిషియేటర్. బట్ ఇక్కడ యూజర్ డిఫైన్ తీసుకున్నా సిస్టమ్ డిఫైన్ తీసుకున్నా యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద ఛానల్ ఇనిషియేటర్ by creating the service object. Let me create a user defined initiation queue. QMGR 200 dot init queue like of system dot default dot initiation dot queue. I created the user defined initiation queue. We are good here. మనం user defined initiation queue create చేసాము. నా queue name ఏంటిది ఇక్కడ? This is my queue name. My queue name is here QMGR 200 dot init queue. ఇప్పుడు మీరు ట్రిగ్గర్ మానిటర్ని స్టార్ట్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద ట్రిగ్గర్ మానిటర్ ప్రోగ్రామ్. ట్రిగ్గర్ మానిటర్ ఏమో అక్కడేమో రన్ ఎంక్యూ టీఆర్ఎం కదా, ఇక్కడేమో అక్కడేమో రన్ ఎంక్యూ సిహెచ్ ఛానల్ ట్రిగ్గర్కి. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికేమో రన్ ఎంక్యూ టీఆర్ఎం, ఇక్కడేమో రన్ ఎంక్యూ టీఆర్ఎం. నౌ స్టార్ట్ ఇట్. ఫైన్ ఫస్ట్ క్రియేట్ డిఫైన్ మై సర్వీస్ ఆఫ్ సర్వీస్ నేమ్. సర్వీస్ నేమ్ వచ్చి సంథింగ్ ఎనీ నేమ్ యూ క్యాన్ గివ్. సర్వ్ టైప్ is command. Start cmd of runmq trm. అక్కడేమో runmq ch, ఇక్కడేమో runmq tr. That is the only difference. Stop cmd of runmq trm. Start arguments of hyphen small m. My queue manager name is queue manager 200 hyphen queue manager 200 of init queue. If you want, you can give control of qmgr also. Start service of service name 1 2 3 4 5. We are good here. Check the status of the initiation queue. Display queue status of queue manager 200 dot init queue. Display IP proxy is 1. You can see one application is connected. Display queue status of queue manager 200 dot init queue. Type of handle. You can see here run mqtrm separate. ఆడేమో run mqch ఉంది, ఇక్కడేమో run mqtrm కనెక్ట్ అయ్యింది. We are good here. Now ఆల్టర్ ద లోకల్ క్యూ ప్రాపర్టీస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? లోకల్ క్యూ మీద ట్రిగ్గర్ అప్లై చేయాలి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కాబట్టి వీ నీడ్ టు అప్లై ద లోకల్ క్యూ మీద ట్రిగ్గర్ ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేయాలి. ఆల్టర్ క్యూ లోకల్ ఆఫ్ రిసీవ్ క్యూ. ఐ వాంట్ టు అప్లై ట్రిగ్గర్. ట్రిగ్ టైప్ ఐ వాంట్ టు గివ్ యాజ్ ఫస్ట్ FIRST ఫస్ట్. ట్రిగ్ డెప్త్ 1. ట్రిగ్ డెప్త్ వచ్చేటప్పుడు 1. init queue of my initiation queue name is here queue manager 200 dot init queue, and compulsory you need to give the process of pd. ఈ ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ కూడా పాస్ చేయాలి మనం. ఈ ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ కూడా మనం పాస్ చేయాలి. మీకు తెలియకపోతే మన లోకల్ క్యూ కదా, మన లోకల్ క్యూకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ప్లోరర్లో గో ఫర్ ద క్యూ మేనేజర్ 200, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే ఇక్కడ ట్రిగ్గరింగ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చూడండి. ట్రిగ్గరింగ్ ఉంటుంది, చూసి ఏమేమి పాస్ చేసాం మనం. ట్రిగ్గరింగ్ ఆన్ ఉంది, ఫస్ట్ ఉంది, ట్రిగ్ డెప్త్ 1 ఇచ్చాము. ట్రిగ్ డేటా వాట్ ఈస్ ద ట్రిగ్ డేటా అంటే మీరు కావాలంటే అక్కడ ఛానల్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు, ఆటోమేటిక్ అదే తీసుకునేది. మన ఇనిషియేషన్ క్యూ ఇచ్చాము, ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ ఇవన్నీ ఇవ్వాలి కరెక్ట్గా. మనం ఇక్కడ మీరు తప్పిచ్చే ఇవన్నీ కరెక్ట్ ఇచ్చారులే చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, మీరు కావాలంటే ఇవి మార్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మన ట్రిగ్గరింగ్ అప్లై అయింది. ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే మీరు మెసేజ్ పుట్ చేయగానే, మీరు క్యూలో మెసేజ్ పుట్ చేయగానే ఇక్కడికి వచ్చిన మెసేజ్ మొత్తాన్ని ఎవరు గెట్ చేస్తారు? ఆటోమేటిక్గా ఈ అప్లికేషన్ గెట్ చేసుకునేది, మీరు గెట్ చేయక్కర్లా. కావాలంటే చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు లోకల్ క్యూ కరెంట్గా ఐపీ ప్రాక్స్ ఓపీ ప్రాక్స్ 0 ఉన్నాయి. నేను మెసేజ్ పుట్ చేస్తాను చూడండి. AMQS put the send queue SCND queue. My queue manager name is queue manager 100. కొన్ని మెసేజ్ పుట్ చేశాను నేను. ఇప్పుడు చూడండి ఆటోమేటిక్గా నేను చూడండి ఐపీ ప్రాక్స్ యూ క్యాన్ సీ రైట్, ఎవరో కనెక్ట్ అయ్యి మెసేజ్ గెట్ చేస్తున్నారు. చెక్ ద స్టేటస్.
ఇక్కడ చూడండి గెట్ డాట్ ఏఎంక్యూఎస్ గెట్ అనే అప్లికేషన్ గెట్ చేస్తుంది మన మెసేజ్ మొత్తాన్ని కూడా మీరు చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి క్యూలోకి వస్తున్నాయి మెసేజ్లు వెళ్ళిపోతున్నాయి. మీకు ఇంకా ఈజీగా మీరు ఎట్లా చెక్ చేసుకోవాలి, మనకుంది వాచ్ యాక్టివిటీ ఉంది కదా, వాచ్ యాక్టివిటీకి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు మెసేజ్ పుట్ చేసుకొని చూడండి ఆటోమేటిక్. నేను మెసేజ్ పుట్ చేస్తానే ఉంటున్నాను, నిజంగా వెళ్తున్నాయా లేదా మెసేజ్ వాచ్ యాక్టివ్. నేను కొన్ని మెసేజ్ పుట్ చేస్తున్నా, ఆటోమేటిక్ వాచ్ యాక్టివిటీ చూస్తాం. చూడండి రిఫ్రెష్ అవుతాను, కొంచెంసేపు వెయిట్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా ఈ కరెంట్ యాప్ 0 ఉంది, ఆటోమేటిక్గా మెసేజ్ గెట్ అయిపోతా ఉన్నాయి మనకి. ఇక్కడ వస్తుంది మనకు వాచ్ యాక్టివిటీలో రావాలి. ఇక్కడ కొంచెంసేపు వెయిట్ చేయండి, వాచ్ యాక్టివిటీలో వచ్చేసింది మనకి. ఈ విధంగా మనకి ట్రిగ్గరింగ్ చేద్ది. కొంచెంసేపు వెయిట్ చేస్తే వాచ్ యాక్టివిటీ ఎన్ని వచ్చినాయి మెసేజ్ ఎన్ని వెళ్ళిపోయినా కూడా మనకు క్లియర్గా తెలిసింది. ఇప్పుడు ఈ మెసేజెస్ అన్ని ఆటో డిస్కార్డ్ అయిపోతాయి కదా అప్లికేషన్ మీద. ఇది చూడండి ఒకసారి 19 మెసేజ్ పుట్ చేసాం, 19 మెసేజ్ గెట్ అయినాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, శాంపుల్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం. శాంపుల్ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుంది, ఎంక్యూఎస్ గెట్ చేస్తుంది, ఆ మెసేజ్ మొత్తం డిస్కార్డ్ అవుతాయి. కానీ రియల్ టైంలో వాళ్ళ అప్లికేషన్లో ఏం చేస్తారు, గెట్ చేసుకుని డేటాబేస్లో సేవ్ చేసుకుంటారు, అదంతా కోడ్లో రాసుకుంటారు. రియల్ టైం శాంపుల్ అప్లికేషన్ ఉండదు, వాళ్ళు ఇచ్చే అప్లికేషన్ మెసేజ్ గెట్ చేసుకుని డేటాబేస్లో సేవ్ చేసిద్ది. ఇప్పుడు చూసుకోండి 90 మెసేజ్ గెట్ అయినాయి, పుట్ టు గెట్ 2 19 మెసేజ్ పుట్ అయినా 90 మెసేజ్ గెట్ చేయాలి. చూసా ట్రిగరింగ్ సక్సెస్ఫుల్గా అప్లై అయింది. ఇప్పుడు ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది సార్ ట్రిగరింగ్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది ఫైనల్గా మనకి తెలుసు. అప్లికేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు పుట్ ద మెసేజ్, రిమోట్ క్యూ పుట్ చేస్తే రిమోట్ క్యూ నుంచి ట్రాన్స్మిషన్ క్యూకి వస్తాయి, ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ నుంచి సెండర్ ఛానల్ తీసుకొని రిసీవర్ ఛానల్కి ఇచ్చింది మెసేజెస్. ఇప్పుడు ఫైనల్గా మెసేజ్ ఏమైందంటే ఇక్కడికి వచ్చినాయి మెసేజ్లు. కరెంట్ డెప్త్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 1 వచ్చింది, ట్రిగ్గర్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, ఇమీడియట్లీ యువర్ క్యూ మేనేజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద ట్రిగ్గర్ మెసేజ్ టు దిస్ ఇనిషియేషన్ క్యూ. మీకు క్యూ మేనేజ్ ట్రిగ్గర్ మెసేజ్ పంపించింది. ట్రిగ్గర్ మెసేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ట్రిగ్ మెసేజ్, ఓకే యు నీడ్ టు స్టార్ట్ ద ఎందుకు పీడీ ఇక్కడ ఈ వెన్ ఎవర్ యు ఆల్టర్ ద పీడీ ప్రాసెస్ డెఫినెట్ కూడా ఆల్టర్ చేశారు. ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ మెసేజ్ రాగానే వెన్ ఎవర్ దిస్ ఇనిషియల్ యు రిసీవ్ ద ట్రిగ్గర్ మెసేజ్, యువర్ ట్రిగ్గర్ మానిటర్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ గోయింగ్ టు పిక్స్ దిస్ మెసేజ్. మీ ట్రిగ్గర్ మానిటర్ ఈ మెసేజ్ తీసుకొని your trigger monitor is going to pick this message and it is going to read the trigger and it is going to okay I need to start the process definition and your trigger monitor program ఈ మెసేజ్ రీడ్ చేసేసి ఇది గెట్ చేసేది, క్యూలో మెసేజ్ ఉండదు, ఇంకా the message no more available in the queue and it is going to start the process definition స్టార్ట్ చేయగానే అది లోపల ఉన్న అప్లికేషన్ గెట్ డాట్ బ్యాట్ అప్లికేషన్ ఏముంది, ఏఎంక్యూఎస్ గెట్ క్యూనేమ్ క్యూ మేనేజర్ నేమ్ ఉంది. ఇమీడియట్ గా ఈ అప్లికేషన్ మనకు గెట్ అప్లికేషన్ గెట్ చేసింది. ఇది శాంపుల్ అప్లికేషన్ అమ్మ. రియల్ టైంలో ఏంటంటే వాళ్ళ అప్లికేషన్లో ఏముంటుందంటే ఇప్పుడు మెసేజ్ మొత్తం ఆటోమేటిక్ డిస్కార్డ్ అవుతాయి, మనం గెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు కనిపించవు. కానీ రియల్ టైంలో ఏం జరిగింది, వాళ్ళు ఇచ్చే అప్లికేషన్ మొత్తం కూడా మనకి డేటాబేస్లో సేవ్ అవటం కానీ లేదా ఇక్కడ నుంచి ఇంకో క్యూ మేనేజర్కి పంపించడం కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది జరుగుతూ ఉంటుంది మనకి. అది మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ జరిగే ప్రొసీజర్ అంతా కూడా. ఇన్ దిస్ వే హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఈ విధంగా మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు. క్లియరా? సేమ్ ఛానల్ ట్రిగ్గరింగ్ లాగానే ఇక్కడ అప్లికేషన్ ట్రిగ్గరింగ్ కూడా వర్కౌట్ అయ్యింది. అయితే ఇక్కడ మీరు ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు, ట్రిగ్గర్ మానిటర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ యూజర్ డిఫైన్ ఇనిషియేషన్ క్యూ వచ్చి సిస్టమ్ డాట్ డిఫాల్ట్ డాట్ ఇనిషియేషన్ డాట్ క్యూ. సేమ్ నేను ఛానల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇది ఎక్స్టెన్షన్. అదే రన్ఎంక్యూసిహెచ్ వాడి ఒక రన్ఎంక్యూటీఆర్ఎం వాడాము. టుడే న్యూలీ వి ఇంట్రొడ్యూస్ ప్రాసెస్ డెఫినేషన్. ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ మనం కవర్ చేసాం. ఇంకా పబ్ అండ్ సబ్ ఉంది, అది 2 days తర్వాత చూస్తాం పబ్ అండ్ సబ్ కాన్సెప్ట్. ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా? డాట్ గెట్ ఫైల్ లో కెన్ వి కీప్ డిఎంపి ఎంక్యూ ఎంఎస్జి అండ్ సేవ్ మెసేజెస్? anything you can keep DMP MQ MSG Q name Q manager name and file name. The messages are going to save in that file. Application లో ఏమి రాస్తే అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. ఓకే, I want to clear the messages, clear Q local of Q name. అప్పుడు రన్ ఎంకేసి కమాండ్ రాయాలి కదా? అవును, 5 symbol run MQSC Q manager name ఎకోతో రాయాలి. ఓకే, చెప్పండి అమ్మా. సార్ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తారా? See, service object is used to start and stop the
ఛానల్ ఇనిషియేటర్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ట్రిగ్గర్ మానిటర్ ప్రోగ్రామ్ ఆ రెండే. సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసినా నువ్వు సేమ్ కమాండ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను కదా ఇక్కడ, డిఫైన్ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్, సర్వ్ టైప్ కమాండ్. ఇక్కడ ఈ రెండు కమాండ్స్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ ద ఛానల్ ఇనిషియేటర్ ప్రోగ్రామ్ యూ నీడ్ టు గివ్ run mqchi. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టాప్ ద ఛానల్ ఇనిషియేటర్ ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ cndf run mqchi. అదే ట్రిగ్గర్ మానిటర్ స్టార్ట్ చేయాలంటే run mq trm run mq trm అనేస్తావు. ఏంటి సార్ run mq trm run mq chi అంటే ఆ యొక్క ఈ అప్లికేషన్స్ అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే, మనకి మీరు చెక్ చేసుకుంటే మన ఇన్స్టాలేషన్ పాత్ ఉంది. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, ఐబిఎం, ఎంక్యూ, బిన్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రన్ ఎంక్యూసిహెచ్ఐ చూసారా, ఇది స్టార్ట్ అయ్యింది ఆటోమేటిక్. ఇక్కడ ఉన్న అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యింది. రన్ ఎంక్యూ టిఆర్ఎం కూడా ఇక్కడ ఉంది చూసారా, రన్ ఎంక్యూ టిఆర్ఎం అని, ఈ రెండు స్టార్ట్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్. అందుకని రన్ ఎంక్యూసిహెచ్ఐ అంటే ఇక్కడ ఉన్న అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి క్యూ కనెక్ట్ అయ్యింది ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళేసి. మెయిన్లీ వాట్ ఈస్ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ is a service. It is used to start and stop the trigger channel initiator or trigger monitor. ఒకటే సింపుల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ దాకా కామన్ గా ఉంటుంది. ఇది ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏ క్యూ మీద ఏ క్యూ మేనేజర్ మీద స్టార్ట్ చేయాలని ఉంటుంది. మీరు స్టాప్ చేశారంటే ఆ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆటోమేటిక్ గా స్టాప్ అయ్యింది. స్టార్ట్ అంటే స్టార్ట్ అయ్యింది ఆటోమేటిక్. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ నేను అప్లికేషన్ వాడాను సార్, నాకు ప్రాబ్లంగా ఉంది అనుకుంటే, మనకి ఐబిఎం ఎంక్యూలో ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ ఇచ్చారు. ఇంకా చాలా వర్క్ ఉంటుంది ఈ అప్లికేషన్. AMQSECH ఇది ఒక అప్లికేషన్. మన దగ్గర ఫైల్ లొకేషన్లోకి వెళ్ళండి, కొంచెం పెద్దది చేద్దాము. చూడండి, AMQSECH ఇది ఒక అప్లికేషన్. ఈ అప్లికేషన్ ఉపయోగించి కూడా మెసేజ్ మీరు గెట్ చేయ ఇన్స్టా ఆఫ్ గెట్ డాట్. ఈ అప్లికేషన్ ఏం చేసేది అనుకుంటున్నారు, రిప్లైస్ కూడా పంపించింది ఆటోమేటిక్. రేపు రిక్వెస్ట్ అండ్ రిప్లై కాన్సెప్ట్ చేస్తాను, రేపు ఈ అప్లికేషన్ వాడతాను. దిస్ ఈజ్ ద శాంపిల్ అప్లికేషన్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు టేక్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిప్లైస్ కూడా ఇచ్చింది మనకి. రేపు మన రిక్వెస్ట్ అండ్ రిప్లై కాన్సెప్ట్ లో చూస్తాం ఈ కాన్సెప్ట్. మీరు కావాలంటే ఆ అప్లికేషన్ అయినా వాడండి, ఈ అప్లికేషన్ అయినా వాడుకోవచ్చు. ఇది ఫ్రీ అప్లికేషన్. IBM MQ ఇన్స్టాల్ అయ్యేటప్పుడే వచ్చింది అప్లికేషన్. దిస్ అప్లికేషన్ విల్ సెండ్ రిప్లైస్ ఆల్సో. మనం రేపు రిప్లై అండ్ రిక్వెస్ట్ కాన్సెప్ట్ పంపిస్తాము. జనరల్గా మనం మెసేజ్ పంపించిన తర్వాత ఆ మెసేజ్ వెళ్ళిందా లేదా అని రిప్లైస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ నుంచి మీరు ఒక మెసేజ్ పంపిస్తున్నారు, మెసేజ్ పంపించగానే మెసేజ్ డెలివర్డ్ అని వస్తుంది ఒక్కోసారి. అదే రిక్వెస్ట్ అండ్ రిప్లై అంటే. కొంతమందికి డెలివర్డ్ అని రాదు, మెసేజ్ పంపిస్తారు అంతే ఉంటుంది, అంటే దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద రిప్లైస్. మీకు రిక్వెస్ట్ రిప్లై అనేది బేస్డ్ ఆన్ దట్ కాన్సెప్ట్ మేము వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ATM మనీ డ్రా చేస్తాం, యు ఆర్ విత్డ్రాయింగ్ ద మనీ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద బ్యాలెన్స్ ఆర్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద రెసిప్ట్, దట్ ఈస్ ద రిప్లై. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ అంటే వాళ్ళకి రిప్లై రావట్లేదు అని అర్థం. అది మనం రేపు చూస్తాం. మనం పంపిస్తాం, ఒక మెసేజ్ పంపిస్తాం, దానికి రిప్లైస్ వస్తూ ఉంటాయి. అది మనం రేపు చూస్తాం, హౌ టు డూ ద రిప్లై కాన్సెప్ట్ అని మనం రేపు కాన్సెప్ట్ లో చూద్దాం మనం. ఓకేనా? దట్స్ ద క్వశ్చన్స్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ పార్ట్ యూ కెన్ ఆస్క్. వాచ్ యాక్టివిటీ చూసాము మనం, ఇంక ఇక్కడ ట్రిగరింగ్ చూసాము. ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ క్లియర్. ట్రిగరింగ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. రేపు మనకి ఏం చేస్తామంటే రిప్లైస్ కూడా బ్యాక్ ఎలా వస్తాయి రిప్లైస్ అని చూస్తాం మనం ఈ కాన్సెప్ట్. ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఎస్ సార్, నో ఆర్ ఎస్? Small doubt. If to DMP, MQ, MSG, suppose we are taking direct backup using an application, ఇప్పుడు దానికి మనం ఓన్లీ ఫోల్డర్ నేమ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా నేమ్ అది క్రియేట్ చేసుకుని మెసేజ్ బై మెసేజ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటుందా? హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు వర్క్? ఓకే, లెట్ మీ ట్రై. అతని రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటేనమ్మా, రంజిత్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ హియర్. నేను AMQS గెట్ వాడిని ఈ మెసేజ్, ఇందులో వచ్చిన మెసేజ్ మొత్తం ఒక బ్యాకప్ కాపీలో పెట్టుకుంటాను అంటున్నాడు. ఈ మొత్తం ఒక బ్యాకప్ మెసేజ్ మొత్తం ఒక ఫైల్లో కాపీ చేసుకుంటాను అంటున్నాడు. నేనేం చేస్తాను, కొత్త అప్లికేషన్ అదర్వైజ్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ న్యూ అప్లికేషన్. ముందు నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసుకో, ఓపెన్ ద నోట్ ప్యాడ్, సేవ్ ది. ఒక ఏం కావాలి నీకు, DMP MQ MSG -m. My queue manager name is queue manager 200 you want to copy, you want to move. I want to move the messages, capital I, and where you want to move,
I want to move the messages to sorry, I want input queue name is receive queue, capital I, receive queue hyphen f. I have to give the path and file name. ఏదో ఒక పాత్రలోకి సేవ్ చేసుకో మొత్తాన్ని. ఇక్కడే సేవ్ చేస్తాను, నేను ఇక్కడే సేవ్ చేస్తాను మెసేజెస్ కూడా. ఓకే, and the file name is my file name is here. My file name is here. Let us assume qmanager 200.txt. See, ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది? It is going to take the messages from this queue manager from this queue and saving the messages to this file. నేను దీన్ని ట్రిగర్ చేస్తాను. సేవ్ యాజ్ ఇక్కడ dmp dot bat. Cool. Now my application is ready. Let me go. This is my application. Let me give the permission. So more properties, securities, edit, add, every. జనరల్గా డిఎంపీ మెసేజ్ దీనికి వాడరు, జనరల్గా ఇది క్లియర్ చేయడానికి వాడతారు అప్లికేషన్స్. నో ఇష్యూస్, లెట్ us try. This is my application name. Alter the process definition. Run mqsc queue manager 200. Alter process of pd applic id of, give the new application name. New application name is dmp.bat. Now try. Okay, ఇందులో ఏమి ఇచ్చాను, రైట్ క్లిక్. Fine, let me execute this application. Now try to put the messages. amqs put, I want to put the messages from send queue manager, send queue manager 100. What happened? 1 minute. ఇక్కడ మార్చాము dmp.bat. ఓకే, 1 minute. ఇదన్నా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? యా, యూ క్యాన్ సీ ఫైల్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఈ మెసేజ్ మొత్తం ఈ ఫైల్లోకి సేవ్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా. గాట్ ఇట్ రైట్? ఈ మెసేజ్ మొత్తం ఇట్లా సేవ్ అవుతాయి ఫైల్లోకి. రీడబుల్ ఫార్మాట్లో ఉండదు, అది డిఎంపీ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ మెసేజెస్ వస్తే వుడ్ దిస్ ఓవర్ రైట్ దిస్ ఫైల్? ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది. నువ్వు ఓవర్ రైడ్ రాకూడదంటే స్క్రిప్ట్ రాయాలి నువ్వు. అప్పుడు స్క్రిప్ట్ రాయాలి అంటే సపరేట్ స్క్రిప్ట్ రాయాల్సి వచ్చింది అప్పుడు. ఓకే, యా అదే డౌట్, అసలు ఓవర్ రైడ్ కూడా అవ్వదు కదా? మేబీ ఓవర్ రైడ్ అయ్యింది, కొత్త ఫైల్ సేమ్ ఫైల్ ఓవర్ రైడ్ అయ్యింది, బట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ దిస్ వన్. ఓకే, ఓవర్ రైడ్ అయ్యింది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, గుడ్. ఇది అడుగుతుంది సేవ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలా, డూ యూ వాంట్ టు ఓవర్ రైడ్ దిస్ ఫైల్ అని అడుగుతుంది క్లియర్గా. అది మనకు సపరేట్ ప్రొసీజర్ ఉండిద్ది, మొత్తానికి ఫైల్లోకి సేవ్ చేయాలంటే సపరేట్ స్క్రిప్ట్ రాయాల్సి వచ్చింది అప్పుడు మనం. జనరల్లీ అప్లికేషన్ ట్రిగ్గరింగ్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ టు, మీకు బ్యాక్అవుట్ క్యూ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది, టు క్లియర్ ద మెసేజెస్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్అవుట్ క్యూ ఆటోమేటికల్లీ. డంప్ మెసేజ్ ఎప్పుడు అప్లికేషన్లో వాడరు, బట్ యా స్క్రిప్ట్ రాయాల్సి వచ్చింది సపరేట్. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మీరు బేసిక్ ట్రిగ్గరింగ్ చేయండి, రేపు రిక్వెస్ట్ అండ్ రిప్లై కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. మనకి ఈ మెసేజ్లో మనకి ఎట్లా వెళ్ళి అప్లికేషన్ మెసేజ్ తీసుకొని సిమిలర్లీ మీరు పుట్ చేసిన వాళ్ళకే మెసేజ్ రివర్స్ రిప్లైస్ బ్యాక్ వస్తే అది ఎలాగనేది రేపు కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. అండ్ రేపు మోస్ట్లీ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ డిక్యూఎం కాన్సెప్ట్. డిక్యూఎం, ఛానల్ ట్రిగ్గరింగ్, అప్లికేషన్ ట్రిగ్గరింగ్, రిక్వెస్ట్ అండ్ రిప్లై కంప్లీట్ చేస్తాము. ఆఫ్టర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రిప్లై పబ్ అండ్ సబ్ చూద్దాము. మోస్ట్లీ ఈ సాటర్డే సండే కూడా క్లాసెస్ ఉంటాయి. మోస్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ద లైనెక్స్ ఇన్స్టాలేషన్కి వెళ్తాం సాటర్డే సండే. హౌ టు ఇన్స్టాల్ ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఆన్ లైనెక్స్, హౌ టు డూ ద డిక్యూఎం కాన్సెప్ట్ ఆన్ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద మనం మూవ్ అవుతాము. లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ అందరూ కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ మ్యాండేటరీగా ఉండాలి. ఇప్పుడు దాకా విండోస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్, బట్ 100% ఫర్ లైనెక్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సార్ట్అవుట్ చేసుకోండి 2 days. థ్యాంక్ యూ గైస్. ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇఫ్ యూ ఎనీ డౌట్స్, 5 minutes టైం ఉంది, అడగండి. నో డౌట్స్ వీ కెన్ వైండ్ అప్.
సార్ మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్లో సర్వర్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం కదా సార్, అవునమ్మా. అవి సర్వర్స్ ఏ రీజన్ లో ఉన్నాయో మనం తెలుసుకోవాలంటే ఎట్లా సార్? తెలుసుకోవచ్చు కదా. ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇది ఇక్కడ రీజన్ ఉంటుంది, మీరు చెక్ చేసుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటుంది రీజన్ నేమ్, మీరు పైన ఎక్కడ ఉందో అది మీ రీజన్ నేమ్. ఓకేనా? ఈ పైన ఉంటుంది రీజన్ నేమ్ అనేది, మీకు పైన ఉంటుంది టోకియో అని కనిపిస్తుంది సేవరా, అది రీజన్ నేమ్. అది మీకు పైన ఉండేది రీజన్ నేమ్. రేపు నేను చూపిస్తాను మీకు రీజన్ నేమ్ మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు. ఆ టాప్ లో ఉంటుంది, ఏ రీజన్ లో క్రియేట్ చేసామని టాప్ లో ఉంటుంది మీకు. ఓకే సార్ ఇప్పుడు లైనక్స్ ఓఎస్ మార్చాలా సార్ మేము? నేను సపరేట్ ఇప్పుడు AWS లో విండోస్ క్రియేట్ చేసినట్టు లైనక్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటావు. మీరే మార్చక్కల AWS లో క్రియేట్ చేసుకుంటావు. ఓకేనా? ఓకే సార్. సార్ క్యాన్ వి సీ సేమ్ PD ఫర్ ఆల్ లోకల్? వెంకటేశ్వర్ల క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదమ్మా. క్యాన్ యూ సీ సేమ్ PD ఫర్ ఆల్ లోకల్ రిసీవ్ క్యూస్? ఐ డెంట్ గెట్ వాట్ ఈస్ దట్. ఓకే ఓకే, నో నో నో, ఒక అప్లికేషన్ ఒక క్యూకే డిసైడ్ అమ్మా. కావాలంటే వాడుకో, సేమ్ అప్లికేషన్ వర్కౌట్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు కావాలంటే. బట్ రియల్ టైం వన్ అప్లికేషన్ ఇస్ డిసైడెడ్ ఫర్ వన్ క్యూ. ఒక అప్లికేషన్ మనం కావాలంటే 2 క్యూస్ వాడుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ 2 అప్లికేషన్స్ కెనాట్ డిసైడ్ ఆన్ 1 క్యూ. యా, యూ క్యాన్ యూస్, నో ఇష్యూస్. యా, వాడుకోవచ్చు కావాలంటే. ఒక అప్లికేషన్ 2 క్యూస్ మీద వాడుకోవచ్చు అని, యూస్ చేసుకోవచ్చు అని అడిగారు. ఎస్, యూ క్యాన్ యూస్ సేమ్ అప్లికేషన్ 2 క్యూస్, బట్ 2 అప్లికేషన్స్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఆన్ 1 క్యూ. The application made by the user. Yeah, you can use. Yes, Rajesh. Yeah. Yes, you can use. ఒక లాజిక్ ఏంటంటే, ఒక అప్లికేషన్ 2 క్యూస్ మీద వాడుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ 2 అప్లికేషన్ ఒక క్యూ మీద వాడకూడదు. ఓకే ఫైన్. థ్యాంక్ యూ గైస్, విల్ మీట్ టుమారో సేమ్ టైం. బై బై.